half of Mangala village, a little half of Lokkere beat is where Sunita runs the Mariamma Charitable Trust from. Who is Sunita? Let's just call her the First Lady of Bandipur. She was kind enough to see me at a very short notice, despite the fact that she made an arduous journey from Bangalore just that morning. Where wildlife is concerned, they are, They're asking fence. fence. We've been trying to work with the people to stop mitigation, conflict. The whole of Bandipur and Nagaru, so we are really under huge financial stress. WWF is helping us, but for how long? So I'm always thinking of ways and means of how to make this more sustainable, because whatever we do, it needs to be sustainable. True. Yeah. True. We need to earn our own money. Even our 4 shops that we have, again we're living on borrowed time, because we have now a shop with the forest department at the ticket counter. That another 4.5 years we have. Gopal Swami Better again with the forest department. Our lease expires next. This particular CF is fantastic. Okay. Yeah. It's too good with He is a locals. wonderful man. He really appreciates our work, and he's given us so much of help. So it depends from person to person, and so that's always the thing of how do we get funds, unless we get a huge amount as a corpus, from some big donor in America or wherever. There are about 150 villages around the surrounding Bandipur. The distance of where elephants are, we have a saturation of tigers. So tigers are moving out, so there's a lot of conflict. So people with their cattle and, are always at threat. People, grazers who are grazing, it's dangerous. Absolutely. We've had a lot of tigers moving out. Sunita Dhairyam. So fitting for a person like her, the last name. It means courage. She is every tiger in the wild, nothing less. Now, who is she? If you happen to notice a mural, a wildlife mural anywhere in Bandipur, it's her handiwork. If you happen to see a farmer, a cattle herder, duly compensated for the loss of his cattle to wild animal attack, that's Sunita in action. If the Adivasis, the tribals, they have good health and proper hygiene, you can thank Sunita for that. Human-wildlife conflict, habitat loss, conservation, community engagement, art, she's everywhere. Lovely woman, Vasu. I would like to get doctors here. Frankly speaking, the challenges that Sunita faces in Bandipur, those are not unique, at least not unique to any one particular location where you have wildlife habitats. And there's an intersection of human activities to balance the needs of both the wildlife and the communities. It's a pretty complex task. It requires a thoughtful planning, excellent cooperation among stakeholders. There is community engagement and a thorough understanding of the ecological dynamics at play. Let me put it this way. She is one of the very few who contribute in maintaining the tiger population and other species actually to maintain the habitat. And most importantly, she is literally responsible to make sure that the dense forests of Bandipur stay that way and not be reduced to, say, just scrublands. And if you care to experience this firsthand, just take a ride. Forget the safaris, the open jeep
commonplace safari. That's no fun. If you want to see the real McCoy, well, come to Lokkere beat outside Mangla village, or just go to the Facebook page of Sunita's, Mariamma Charitable Trust. Just visit that. I'm sure you'll agree that that's wildlife interaction, literally in the raw, totally primal. And besides that, you'll get to understand what goes into the conservation efforts of a wildlife sanctuary or a tiger reserve. It's like looking at the rainbow in the raw without being distracted by the colors. The next stop is Aadinakanive, a hamlet, tribal hamlet by the tiger reserve, absolutely sharing the boundary of the tiger reserve. This place is a world by itself. Come, let's check it out. ಅಕ್ಕ ಊರ ಹೆಸರು ಏನಿದು? ಆಡಿನಕಣಿವೆ. ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದೆ ಅಕ್ಕ? ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಯಾರ ಇದ್ರೆ ಕರೀರಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಣಿನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅದು? ಯಾವಾಗ? ಕೊರೋನಾ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ಕುಟುಂಬಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹಾಂ, 60 ಕುಟುಂಬ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಗ ಕುಡಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದನ ಕುರಿ ಮೇಯ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಹಾಂ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊರು ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ ನಮಗೆ? ಹಾಂ. ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗಳು ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಏನಣ್ಣ ಊರಿನ ಜನದ್ದು? ಸರ್ ಈಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಶೇಂಗಾ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ತೆಂಗು. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ ತೆಂಗು ಶೇಂಗಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಪೀನೆಟ್. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅದು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಆನೆಗಳ ಜಾಸ್ತಿ? ಆನೆಗಳಿದೆ. Wild pigs? ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. ಯಾವುದು ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ? ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ US ಇವರು ಅಮೆರಿಕಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. RTC ಅಂತ ಇವ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ NRIಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೂ 2 ಎಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಜಾಗ? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಏನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಥರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಮಾದ ವಾಸು. ಓಕೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಸರ್. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲ್ವೇನೋ ಅಲ್ಲ? ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ದನ, ಕರು, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಸರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವ? ಅದು ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್? ಹಾಂ, ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2 ಎಕರೆ. 2 ಎಕರೆ. Water? ನೋ ಸರ್, No water. ರೈನ್. This helps? ಹಾಂ ಸರ್. Does it help for harvesting rainwater? ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಹಾಂ. ಅದೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. So they have catchment? Catchment as in pits? ಸರ್ ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay. How about school? ಮಂಗ್ಲ. Oh, Mangla. Transport? ಹಾಂ ಸರ್, ನಾನು ವಾಕಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರೋದು. This is reserve? Yes. How many children go to Mangla? 2 children and Bandipura 4 children in tribal school. Okay.
ಹಿಂಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಫುಡ್ದೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ಆದರೂ ಟ್ರೈಬಲ್ ಹೆಲ್ಪರಿಂದ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾರ NGO ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಾರ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಕೆಲವು NGOಗಳು. ಅದೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ NGOಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸಾಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಏನು? ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಏನೋ ಟ್ರೈಬಲ್ ಇದರಿಂದ ITDP ಏನಿದೆ ಅದು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಜೀವನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಳು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾರ? ಯಾಕಂತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಾರೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆಪ್ ಟು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂಡ್ ದಟ್ ನಾಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಳುಬ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ಈಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಮಂಗಲದಲ್ಲೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಬಂದಾಗ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Aadinakanive. It's a village, right? It was here only since the beginning. They are not relocated. No rehabilitation. Okay. It was here since the beginning when all this was forest. I see. Only Karehalla. Well, to just mess you up, let me tell you something contrasting about this place. I met a 70-year-old lady who has been arrested several times, who had several run-ins with the law. For what? Ivory smuggling, sandalwood smuggling, tiger, Hard to call these houses. poaching, These people, they live in this. name it. That's a culture. I believe the last time she was on the slammer was in 2017. I'm not sure where she is. I couldn't find her this time. I met a couple of her ex-accomplices who have rehabilitated themselves. This Lokkere range is a poacher's paradise. Around 8 years ago, the most famous tiger, Prince of Bandipur, poachers took care of him. Nobody could identify him after he was killed. And that just reminds you how pertinent is the work done by people like Sunita. Oh, and if you like this video, please subscribe, like, or slap a comment. That would make my day.